Окей. У меня есть целых 11 круток. Скоро будет больше. Только бы не Март выкрутить. Просто я хочу нового персонажа. Игра не дает мне новых персонажей. Буквально, я не знаю, все, что наролилось в первые 2 дня, просто продолжает падать дубликатами. И по-моему, мы уже приближаемся к мягкому гаранту. Ну где ты, господи, чё ты так медленно грузишься? Я знаю, почему ты так медленно грузишься, потому что я на американском сервере. И я совсем не там. Да, вот у нас есть 60 и 64. Значит, сейчас будет 74. Что же будет, что же будет? С 75-й крутки начинается мягкий гарант, по идее. Мне кажется, здесь такие же гора... Оу, 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 оу! Мы выбили золото! Мы выбили золото раннее. Самое последнее раннее золото, какое мы могли выбить, мы его выбили. Интересно, сейчас узнаем, выиграем ли мы 50 на 50. Самое главное, не хочу второго синего пацана. Нового персонажа, пожалуйста. Любого, но нового. Любого, но нового. Я проиграла 50 на 50. У меня нет мужика, но у меня теперь есть броня. Фак, а я хотела этого мужика. Он мощный. Два новых персонажа. Спасибо, игра. Но я еще лесу хочу. Ладно. Надо будет посмотреть, не понизили ли они гарант здесь, потому что мы на этом... На ЗБТ всей фигне. Можно еще один последний вкинуть, посмотреть, что будет. Ну, естественно. И... Стандартный баннер тоже. Что было? Что... Оп! Ну, фак. Я хочу прыжок, одна штука, не сюда. Вот сюда, где он у меня есть. И пум. И пофиг, все слито. Мужик не получен. Очень жаль. Он прикольный. Он наносит АОЕ атаку каждый раз практически после своего собственного хода. То есть он включает в себя фактически 2 персонажей. Но ты снежная королева. Норм. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Мы можем тебя прокачать. Базовая атака. Точно, она же ветер, она еще и полезная. Она может сменить дыхание чуть-чуть. Чтобы он не вечно у меня в команде тусил. 50. Сверхспособность. Повышает силу атаки всех союзников на 36. И их крит урон на 12. От крит урона брони... Ага. Плюс 12... Что? Не совсем понятная формулировка. После использования базовой атаки следующее действие продвигается вперед на 15. Снимает ослабление союзника, продвигает его действие вперед на 100%, повышает наносимый им урон на 36. Ё-моё. Гармония, то есть ты хочешь... Да, вот эту вот штуку. Давайте посмотрим, что броня может делать. Про эту женщину я слышала много хорошего, что она очень внезапный, хотя и слегка рандомный ДПС. Броня, броня.
Ей тоже эти штуки нужны. Ну ладно, пока так побегает. Давайте временно у Асты заберем. Или даже можно будет второй такой же прокачать. Подтвердить. И одеть тебя во что-нибудь. Она хочет шанс крита себе. У меня есть что-нибудь на шанс крита? В принципе. ХП, защита, сила, ХП, эффект, сила. О, здесь немножко крита шанса есть. Пофиг, экипировать. Бонусы исцеления эти дурацкие повсюду. Кстати, вот у Асты можно забрать крит шанс, пусть будет. Упс. Особый эффект пробития, защита, блин. ХП. Ни черта полезного. Возьмем это. Тут немножко крит шанса есть. Ледяной урон, сила атаки, электрический урон, мнимый урон, защита. Ну это у тебя пусть остается тогда сила атаки. Фиолетового у меня нифига тут нет. Стойно. Ну ладно. Упс. Не то, не то, не то. Что я вообще могу с броней сделать? В качестве команды, не команды. Бафать пацана. Тут много электроврагов. И хилер. Где Наташа? Вот. Подтвердить. Плюс, кстати, разнообразно получается по стихиям. Оп. И не применила, как обычно. Оп. Выбрать отряд. Упс. Случайно взять и расстрелять всех. Я не хочу с тобой разговаривать. Я не ребенок, но я ничего не... Нет, я брала, конечно. Фак. Я не буду это читать. Господи, как тут много. Ладно, фиг с ним. Я выбила броню. Я не выбила мужика, я проиграла мои 50 на 50. Вот. Так это хорошо или плохо? Но это новый персонаж. Если бы мне выпал вот этот молодой человек, я не знаю, я бы остановила стрим. Она опять ледяная? Нет, она не ледяная, она ветер здесь по какой-то причине, но нормально. Кудряшки! Надо похилить одну из моих тут женщин. Она мертвая совсем. You heard our discussion. What do you make of it? What do I make of it?
The way of heaven is apparent, but the heart of humanity is often deceptive. Are you asking me to divine their true intentions? That won't be necessary. The crew has nothing to do with the incident. Of that, I am almost certain. It isn't their intentions that trouble me. All I want is for them to lure out the one we're after. Wasn't that my idea, General? Я подозреваю, что это та розовая девчуля из трейлеров. Indeed. Your counsel has always been a great help to me. You may use your discretion on the matters ahead of us. Why don't you retire early and I use my discretion full time? It is still too soon, unfortunately. If something goes wrong, you'll need a general to take the blame. How could I simply walk away and put you at such risk? If you'd brought me that blade earlier, none of this would have been necessary. Wait, what are you up to exactly? Yingyuan, did you let him escape on purpose? Ooh. Me? I had no idea he might escape. Unlike you, my gaze never travels beyond the horizon. I take full responsibility. The Cloud Knights failed in their duty. I can understand. There's a lot to take care of on the Xinzhou. You were bound to miss something. Thank goodness I'm here. Соло Ричард, привет! Мы выбили броню. On that note, perhaps it's about time you finally nominate me as your successor when the 6 charioteers next convene. Yes. I have to go now. I'll leave this in your overwhelmingly capable hands. Интересно, Ushen. в конечной версии игры здесь тоже не будет катсцены? Просто There are черный three экран? things in the world that I can't seem to rid myself of. The troubles of the Xianzhou, the papers on my desk, Мы and the крутили weeds in my garden. Цзиньюаня, вот этого, который сейчас разговаривает, но проиграли 50 на 50. General, Diviner Fu wants the general's position for herself. Everyone knows that. Кто такая Янь Цин? Я тебя не помню. She is very capable, but her intellect is burdened by a quick temper. I'll retire when she's achieved a better balance. This Stellaron thing is easy. Blade escaped. Now we gotta go get him. Just say the word, and I'll solve this in a Янь flash. Цин это мелкий пацан. I can understand your impatience, and I know you want to prove yourself. Now is not the time. If you truly wish to become sword champion, you shouldn't be running around brandishing your sword at people, Чемпионов especially not a major покемонов. criminal. You think I'd lose to Blade? I'm saying you need to have patience, Yanqing. Governing Xianzhou is different from a sword fight. The only way to build momentum is to work slowly. Besides, we still don't know who's really moving the chess pieces. Я бы хотела, чтобы здесь была катсцена, но, возможно, они просто не хотят, хотят нагнать таинственности по поводу двух других персонажей, с которыми он There is something we разговаривает. must take care of before making our next move. As long as it remains unresolved, we're at a stalemate. That something is the Stellaron. How did it manage to bypass the Skyfaring Commission's inspections and the Divination Commission's predictions? Where is it now? I say we bring those 2 Stellaron hunters before Diviner Fu. She'll get an answer out of them in no time. I've asked our friends from the Express to take care of that for us. Worry not, you'll have your moment when the current stalemate is broken. You are my most trusted aide, and there are some things that I would only assign to you. Speaking of which, Yanqing, Это не пауза, окей. that boy. I suppose it is my fault. I should have given him an opportunity already. A sharp sword can't stay sheathed forever. My fear is that this might prove too big a setback. Bigger than his exuberance.
Долго грузится телефон. Похоже, вам потребуется немного больше времени, чтобы побеседовать с госпожой Юйкун. Я собираюсь прогуляться. Когда закончите, вы можете найти меня в доках. Надо сервал починить. Она слегка не в нестоянии. Кажется, у брони еще больше полигонов, и тут стало подлагивать сильнее, чем до того. Кого я еще выбила? Я еще выбила... Ладно, потом. О, мы ей не нравимся. The Skyfaring Commission has reserved rooms for you at the Petrichor Inn. When you finish your business here, how about some tea together? В гостинице. Они все-таки отправляют нас в гостиницу. Опять в отель? Уже? Easy. I know this probably brings back bad memories. Судя по реакции, это травма, фактически, а не просто плохие воспоминания. О, посмотреть. Ugh, I felt like I suddenly lost weight when we passed through. Может, так и есть. Может, здесь гравитация не такая, как у нас. Мне тоже так показалось. The same thing happens when we warp jump, only we feel heavier. So much for cutting calories. The Xianzhou possesses extremely advanced technology. If I'm not mistaken, we've been in an artificial ecosphere since we arrived at the skyport. The evidence is above us. Атмосфера? Какие странные планеты близко друг к другу? Какие планеты? Strange. I don't remember seeing a big planet near the Xianzhou when we were on the Express. You're right. Something with a mass as huge as a Xianzhou ship should keep clear of any planets on its course. Otherwise, it risks being caught up in the gravitational pull. The sky here is an artificial boundary. I imagine it was created to shield residents from the pitch dark of outer space and the negative emotions that it can generate. Fascinating. I heard that residents of the Xianzhou have extremely long lifespans, which would require them to make great efforts to preserve their mental health. Meaning... Вы так много знаете, мистер Янг? When you travel with Mr. Yang, he'll give you a thesis on everything he sees. If you have the patience to let him go on and on. Right, okay, let's get back to work. Прикольно, конструкция пролетает. Какая-то. Не, вообще космический Китай на таких вот, по сути, механических планетах, это клево. Узнать бы еще, что они сделали со своей планетой, что им потребовалось улететь. Совсем и полностью. Well, here we are. I feel sleepy already. Солнце еще высоко. Наверное. Oh, what? But we've done a whole day's work. What's the sun playing at? It felt like we spent the whole day in the Palace of Astrum. Jokes aside, did you see Madame Yukong frown at us? I thought her guards were about to jump out of nowhere and throw us in jail. Ну, я тоже так думала. I'd rather deal with monsters than these big shots. I mean, not that Madame Yukong doesn't have her merits. Don't worry, my lips are sealed. But
As her subordinate, I have to say that it's Madame Yukong's duty to keep her guard up. The Law Fu is facing a crisis, and as head of the Skyfaring Commission, she is responsible for the security of the Xianzhou's customs and borders. She's actually a very reasonable old girl in private. Старушка. Старушка? They say that many years ago, Madame Yukong was an ace pilot in the Cloud Knights. She was a work hard, play harder type, known for her hot temper and incredible skill. Eventually, she became the head of the entire commission, which required her to learn patience and adopt a meticulous approach to her work. In any case, Madame Yukong instructed me to reserve the best rooms at the inn and have all your expenses covered. She wants to extend the full courtesy of the Xianzhou so that all of you enjoy your stay to the fullest. She specifically mentioned that if you wish to buy anything at the inn, be it food or otherwise, just let the innkeeper know. The commission will cover the cost. Комиссия платит счет. Мы что-то вспоминаем, что ли? Ладно, скажи спасибо госпоже Юйкун. Кун. Why don't you go back yourself? Seeing as our hosts are so thoughtful, I guess we should help ourselves. Right, Mr. Yang? Ну, как миленько у нее здесь. Как это? Желудь на боку. Это значок или что-то такое? We should focus on our objective first. Seeing as Helmmaster Yukong was extremely reluctant to get us involved, am I right to speculate that the Skyfaring Commission has some leads on the whereabouts of Kafka? Exactly right. The suspect is extremely cunning. She encrypted her transmission and timed her communication. We couldn't pinpoint her exact location. But as cunning as she is, the Divination Commission has managed to find something. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. Я что-то слышу на заднем плане. Я не знаю, что я слышу на заднем плане. Птичку. Precisely. That's the sound of a device. Which means what exactly? This is a starship. There are all kinds of devices making weird noises. Miss March, to the untrained ear, these noises may sound the same, but for the craftsmen of the Artisanship Commission, every machine has a different pitch and melody. The General sent for craftsmen, and they concluded that the sound came from the shipyard facilities in Stargazer Navalia. Now, get some rest and prepare yourselves for the operation ahead. I look forward to seeing you in action. Ей, наверное. О, с тобой еще можно поболтать. How can I help? Спросить. Oh, let's hear it. Шел ли дождь, когда сигнал Кавки был перехвачен? How perceptive. Our wind, clouds, rain, and fog are all artificial. The Realm Keeping Commission's weather pavilion manages the environmental conditions here. If Kafka was holding an umbrella, that means she was in an area with artificial rainfall during the transmission. Или она просто выпендривается. Она выглядит как человек, который будет выпендриваться и много. Still, that doesn't help us much. The ship is huge, with changing conditions across various delves. I'm sure there were showers across many of them at the time. Кавка могла остаться в порту звездочет Навалия. Impossible to say.
It used to be that the Divination Commission could track the access history of all the delves. But with the arrival of the Stellaron, things have become messy. Some delves even had their entrance marked as the exit. If I were one of the Stellaron hunters, I'd be very happy to capitalize on all the chaos. It'd be harder to escape, but easier to blend in. Окей. Ладно. Поговорить с пацанами. Забрать микромилый сундук. Ample supplies. Let's take advantage of the rest. It won't be easy to track down Kafka the Stellaron Hunter. Oh, let's let the Express know how we're doing. More importantly, let's see how Don Hung's doing. Ask him what he's up to. Then... Упс, сорян. Написать Даньхану. Эй, ребята, с вами все в порядке? Я смарт на миссии Сэнджоу. Они и так знают. Не было доставлено. У нас нет интернета. Интернет отвалился. А? Нельзя просто приехать на чужой здоровенный корабль и не купить там местную симку. С лицами, кажется, тут поинтереснее стало в сторону более уникальную персону. Да, так и есть. Они буквально улучшили в плане графики персонажей. 100% улучшили все. Особенно меня радуют, как это называется, риги. У них больше всякого подвижного на лице и прочее. Анимации выглядят естественнее и интереснее, за ними приятнее наблюдать. Ты уже полчаса с столбом стоишь. Такого за тобой не водилось. Are you worried about those two? Welt is with them. They should be fine. Ну и плюс нормально работающая диалоговая система и подстроенные анимации лица под текст. В Геншине она, кстати, тоже есть. Я не знаю, почему она не включена большую часть времени. Himiko, did you keep a copy of the Stellaron Hunter's transmission? Can I have a look? Sure. Not to mention, 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Lafu. An unexpected calamity, don't you think? Вроде во время некоторых катсцен юзается в Геншине. Мне казалось, что она в квесте Манштата была заюзана. По крайней мере, я видела местами, что у них лицо подстраивалось под текст. Но потом перестала полностью. И недавно я играла в симуляторе свиданий в Геншиновом, в встречах с четырехзвездочными персонажами. Там она включена. Возможно, это связано с тем, что у них плохо получается текст, вернее, озвучку под общую анимацию подогнать. Может, с этим какая-то проблема есть. И поэтому они выбирают просто не включать его, а просто оставлять анимации из китайской версии. Потому что, по-моему, только там они подходят. What exactly are you Stellaron Hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance will hunt you to the end of the universe. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Xianzhou is convinced that we're responsible. Stop! Do you know him? Тайные тайны. The Xianzhou is in danger. This man,
If he's on the ship, then Welt March and her... Everyone is in grave danger. But... Is he connected to that past you want to escape? I can't leave them down there. It's just... I'm afraid my burden has finally caught up with me. And that everyone is about to be drawn in. Is there anyone who doesn't carry around a past burden? She may not remember it, but even a girl as carefree as March has hers. We tread on a path that is hidden from us. The things we see and the trails we blaze all become our baggage. They weigh us down, but they also give us strength to continue the journey. Try not to dwell on it, Dan Heng. The Express spends 7 standard days at each stop. Its passengers are allowed to do as they deem fit during that time. Да, но только проблема в том, что прошлое Даньхэна не дает ему отправляться обратно на территорию китайских этих кораблей. Он там вроде как... Он по какой-то причине не может туда идти. Его схватит или что-нибудь еще. Pom-Pom and I are more than capable of looking after the Express. If there's something you've got to do it now. Better than regretting it further down the line. Только замаскируйся. And you'll come back and travel with us once this is all over, right? Внезапно. You want to disembark, Dan Heng? Changed your mind? Well then, I wish you the best of luck. Make sure you return before the Express departs. And bring me back some local specialties. Окей. Что-нибудь еще If there's скажешь? something you've got to do it now. Better than regretting it further down the line. Что же он такого наделал? Фашмарт, вы где? Я найду вас. Никто симку не купил. У всех нет интернета. Can't send the message out. The network is down. But some functions still work? Блин, закрыто. Virtually nothing has changed since I left. Apart from darkness, this place is all that I remember of the Luofu. Окей. Надеюсь, ему не дадут слишком сильных и неподходящих мобов. Too late to repent. Нормально. Shattered Cloud Knight armor. A conflict with the Cloud Knights? Not likely. Mr. Yang wouldn't let that happen. Stay where you are. I can handle this. Emergencies should be dealt with by professionals. Внезапно? Полностью пробная команда? О, ну, почти. Даньхан у нас все-таки... Нет, нам не дали второго чувака. Я не знаю, как его здесь зовут, но нам не дали Отто. Нет. Я не помню, в чем ее фишка.
Я просто поняла, что она должна прокнуть, и тогда она нанесет много урона. Но как это происходит, я не знаю. Я надеюсь, что она говорит Rise Venus, а не то, что мне слышится. Я не знаю. Я не могу расслышать ее фразу нормально. Она как будто бы говорит что-то неприличное со здоровенным мечом в руках. Солари черноправда. Я за нее в тестовом испытании сегодня поиграла, и там тоже не поняла, что она такое говорит. Ой! Эй! Ой! Это было запланировано? Could I really stay where I am with you two risking your lives to save me? Кто это? Кто это? Что это? Какие у нас интересные катсцены и прочее. О, да! Отто на месте. Он, по-моему, хилер. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! I'll see you off. Восстановление. Ну давайте кого-нибудь восстановим. No interest in conflict. Стой, стой, стой! Я хочу посмотреть полную анимацию того, как у него ульта выглядит. Погнали. That which is seized must be repaid. Step aside. Я понятия не имею, что он делает. Clemency? Never heard of it. Может, Фитос? Я не знаю, что там у нее должно встать. Я не уверена. Are you two okay? Good. I'm Sushang of the Cloud Knights. I was just transferred here from the Yaoqing. I did tell you to let me handle it. I don't have eyes in the back of my head. What if I accidentally hit you? Forgive me, miss, but you were too busy being hit yourself. It's a good thing I joined the fray. Я думала, он скажет, вы были слишком заняты, будучи мертвой. I was protecting you more like. It's a Cloud Knight's job to protect others. This area is under martial law. I'm escorting all civilians to safety. Follow me. That was some impressive Cloud Knight spearmanship. Which unit are you from? То есть он был облачным рыцарем когда-то. Очень интересно. Я не из облачных рыцарей. Это тоже помотать головой. Hey, you're a civilian then. Come with me. Miss Sushang, what exactly has transpired here? In all my trade visits, I've never seen Starskiff Haven in such a state. I can't comment on that. I was just ordered to rescue the civilians. Actually, I have no idea either. Anyway, you two just need to come with me. Hey, you're pretty quiet. What's your name? I've got forms to fill out. Can't put your name down as blank. My name is Dan Hung. I'm a traveler. I'm on my way to meet up with my friends. I appreciate the help, but I can leave the port on my own. No can do, mister. It's way too late.
You won't find anyone at Star's Gift Haven. If your friends made it out, then they'll already be in the safe zone. No need to worry. You'll see them when we get there. Aren't you going to take my name too, miss? Лоча. Забавно перевели. Я думала, он Лоухуа, как-то так. Ну, Лоча, You так already said it Лоча. when we were busy fighting. Something. Locha! Is that right? I remember it. Let's go. Stay close, you two. Cloud Knight's Sushang will guarantee your safety. Oh, one more thing. I need you to write your names down later. I don't know too many characters. I might make a mistake. Интересно, сколько всего лимитированных баннеров будет в закрытом тесте? Пока что 2. Message not sent? Why not? Слабый сигнал? Long-range communication technology is still improving. Perhaps the presence of the Stellaron is affecting signal transmission. Приятно осознавать, что даже в далеком-далеком будущем на космических кораблях размером с планету есть проблемы с интернетом. Некоторые вещи никогда не меняются. Doesn't seem like it. Everything else is working fine. See? In that case, it looks like someone wants to make things difficult for us. Ой, фак. Это охотники за Стеллароном. Наверняка. Поговорите с Тинь-Юнь. Тинь-Юн. Я пока что еще путаюсь в том, как в именах у них какой слог мягкий, а какой нет. Я забываю. Oh, you've arrived. А вот и мы, да. Кажется, ты не особо рада нас видеть. I like your sense of humor, benefactors. Of course I'm happy to see you. When things settle down, I might even get promoted for catching a Stellaron hunter. Stargazer Navalia is governed by the Artisanship Commission. It took me a while to sort out our paperwork. I got a sense of the situation on my way back. Just like at Cloudford, Stargazer Navalia's Meridian Pin has malfunctioned. The checkpoint there is abandoned, and the garrison is scrambling to locate the Stellaron. With monsters wreaking havoc and the night scattered, Stargazer Navalia has become a perfect place for the suspect to hide out. So we've got a bunch of monsters to deal with, an IPC Most Wanted Stellaron hunter to catch, and we have to do all that on our own without reinforcements? Ну, фак. Ты когда-нибудь ловила охотников за I Стелларонами? was just making small talk. Never mind the details. I wouldn't say you're entirely on your own. When you're ready, let's get going. Я думаю, все в норме и достаточно прокачаны, да? Ну, я могу и что-то улучшить. Найдите старшего оператора вагонеток. Что? Почему у меня другой квест переключился? Shall we, my benefactors? Идем. Куда бы мы ни шли, идем. Now what's a hunt without a hound? Kafka is still at large, and the Skyfaring Commission wants this problem to go away. I made a few calls and managed to procure this from the Artisanship Commission. Perfect for hunting down suspects. Ой, какая милота.
Внезапно я Март. I mean, what can he do exactly? Are we gonna set him loose on Kafka? Yes and no. This is Deeting, a bionic dog developed by the Artisanship Commission. He has all the 5 senses of the Foxian race and takes them to another level. Be it tracks or scent, as long as he uncovers a trace, he'll follow it all the way to the end. All we need to do is look for any trace left by Kafka. It doesn't matter how good she is at hiding, Deeting will find her. But before we get started, let's play with his settings a bit and get him ready. To begin with, let's set him to scent detection mode. Пожалуйста, пусть он не говорит. Роботы в этой игре так странно говорят. Tell Deeting to follow the scent of my perfume and see what he can do. Механическая собака, созданная комиссией по ремеслам. Используйте его функцию зондирования области для обнаружения подозрительных запахов и следов. У нас наконец появляется ведьмачье чутье? We need to follow these sparkly traces Ну, to find Miss практически. Kinyoon, right? She's not in a hurry, that's for sure. Playing hide and seek with us while Kafka's still at large? Show your courage. Упс, не та кнопка. Похож на печенюху. Этот зверек. Так нельзя же теперь. Я не знаю. Галактическая комиссия по компьютерным играм запрещает выпускать игры без наличия в них ведьмачьего чутья. The traces, where did they go? Is Deeting malfunctioning? Даже если это выглядит как печенюха в форме собаки. Он сказал мяу, он не сказал гав. Got it. He says the wind is too strong here at the port, so it's not easy to follow the scent. Он всего раз гавкнул, откуда столько слов? That's just the psychic bond between cute girls and cute puppies. Using the environment to hide her traces. Our girl from the Skyfaring Commission sure knows how to put up a challenge. Let's look around and see if we can find any other clues. Or we could ask around? Look how busy this place is. Someone must have seen Miss Tinyoon. That's not cheating, right? We're just collecting intel. Спросите людей, не обязательно. Excuse me, any chance you saw a Foxian lady pass by? Oh, that's a heck of a question, miss. I'd say nearly 1 in every 2 people passing through Starskip Haven is Foxian. We might have seen the lady you're looking for, but we wouldn't have batted an eyelid. He's not lying. Still, if you, describe her a little, maybe it'll jog our memory. Она красивая. Pretty? Oh, that's too generic for a Foxian. Even if you don't count the ladies, there are plenty of gents that fit that description like a glove. As tedious as it is, I'm afraid you'll have to, describe her in more detail. Please don't say 2 ears, 1 tail. Фотографии. I can put my hand on my heart and say I remember this fine lady. Nonsense. I've been stood next to you this whole time, and I don't remember anyone like her. Well, I may not have seen her in person, but her beauty feels like a long-lost acquaintance. How wonderful to be reunited with her after so long. По-моему, это трата времени. Oh, dear. I'm sorry. My friend here appears to have, lost touch with reality.
Are you two professional time wasters or something? Please accept our apologies. Te Me and my толкай. partner do double act comedy in the Sleepless Earl. The tea house round the corner. As you can probably guess, with all these curfews and lockdowns, we've hardly had an audience the past few days. We figured we'd find a spot on the street and do some rehearsal, just to stop us getting rusty. Then you guys swung by asking for this Foxian lady, so we thought we'd give you a little bit of improv. Free of charge, I might add. Stay calm, stay calm. I did see the girl you're looking for. She took a turn from here into Star Watcher Avenue. I'd suggest you head over that way. She might still be there. Было бы неплохо, если бы я еще знала, где это. Собака, давай еще раз. Я нигде не вижу этих огоньков. На карте же не подписано название улиц. А, ну, ладно. Зато на карте нарисовано, куда идти. Собака Нюх. Там блестяшка лежит. Или нет? Что? Вот. Что это? Посмотреть. Изящная подвеска для веера, вырезанная в форме карпакоя, оставленная в дальнем углу. Говорят, что в фольклоре Сяньчжоу рыба символизирует изобилие. Вы смутно помните, что похожая подвеска была на веере госпожи Тинь-Юнь. Окей. Активировать телепорт. Что-то в этом круге еще что-то не нашли. А, то есть нужно все ее штуки найти, которые она здесь разбросала. Во-во-во, во-во-во. Смятая оберточная бумага. Если развернуть ее, то становится понятно, что это упаковка от радости небожителя. Госпожа Тинь-Юнь ни за что не стала бы мусорить, даже чтобы оставить подсказки. Визитная карточка. В уголке нарисован воздушный змей. Надпись гласит Тинь-Юнь. Посланник гильдии «Свистящее пламя». Комиссия по полетам. Кажется, это подсказка. Miss Ting-Yun must have left us these clues, right? Deeding should be able to pick up her traces now. Отлично. Нюхай. О, туда. Туда, а потом куда? Или не туда? О, сундук. Сундук — это хорошо. Так, давай еще раз. Не, они все-таки в эту сторону ведут. А, вот и она. Лисья морда.